Okay, guys, so I'm kicking off this week with a hot topic that has raised a lot of dust and has generated so many arguments between the young and the old generation. So today I am at Obugad Palace in Enugu Aguleri, the ancestral home of the Igbos. Igala TVs, Benis and Jukuns. That's where you are. That's where I am. Okay, in my previous video that I did, Igala people told us that some certain part of Igbos came from Igala. Yeah. So that's the reason why I'm here today, to give you in details why here is called the ancestral home of the Igbos. So follow me up. I see remain your girl, Dima Art and Craft, Facebook, Instagram, TikTok. And don't forget to subscribe to my YouTube as well, as I will be bringing you up more details about the history of the Igbos. You're welcome. Thank you very much. Where you are is Obugad. Obugad is in Enugu Aguleri. Enugu Aguleri is an Anambra East local government of Anambra State. Obugad is an ancestral home of the Igbos, Benis, Egala, TVs and Jukuns. Yeah. Igala, Bini, TV, and Jukun. Jukus. Your Majesty, as a Dr. ChukwuEmeka, as a Dibo, as a the third fort, as a catastrophe, the present occupant on the throne. Dim na group here. But I'm not digging no toto. Why Jimmy Poko Ibo? Why George Ibo? Nato Nego Ejivio GC Navabia No be God Bo Bibo Sekava Weza Nandi Wane na Alulezolo Nakavaji Motoji. Shalom, Your Majesty. Chukwuka biamme. Ngibu eze ndị eze ngibu na dina. Ngibu oko me ngibu otu a na-akpọ Kozugbolili. Chukwu ngi nọ n'enu gị nọ n'ana. Chukwu start evo ka chiolo, cholo ka chiogo. O dị mma. This Enugu State, Baguna Savimina Sawaven Obugad, Obi Bonine, Kamal and Kebu Ezuku, Makezuku Yachi. What a loginato? Oginato, one be obubu. Aquanato be obubu. Oibona, Trinities. Trinity or Obubuna. Even will be Ibo, Hausa, Yoruba, even Utawandi Police Vanekezi. Even Wokulu, Aguleri. Ezi Ikenga and Ivite nya akwa na atọ dị na Aguleri dị n'obodo niile community nebu dị na Igbo ọdịnata na-ekwukwu ma nka nke Chukwu Chineke nna Chineke ọkpala Chineke mmụọ nsọ ọ bụ na abịakwute anyị n'obi Igbo na ọdịnata ka anyị na-eme Chukwu iwe na-ekene gị na ndị mere meneke nwe ndị eme n'eziokwu ka dị mma na ndị otu na-achọ ka amara nke bụ eziokwu maka nke bụ eziokwu ya achị ka iche dị mma na ndị otu niile ka ibolu ụzọ ka ibelewe azụ ka ị nọwa n'aka nke ị nọ n'aka ebe ka eziokwu pụta ire akpọkọ Chike nna Igwe ka o mele onwe ya Chike Gad ka o mele onwe ya Chike Aroli ka o mele onwe ya Chike Arodi ka o mele onwe ya Chike Ben ka o mele onwe ya Munai di Musa Israel ka o mele onwe ya kpọkọ ezigbo iwe dị na Igbo niile kpọkọ iwe na-echiri eze nwe chiwe kpọkọ ezi na Obugad biko na gbọgwụ na biko gbọbụ isi anyị yo anyị pụtara ụwa pụrụ na n'ebe anyị nọ bụ ibe isi Igbo bụlụ Obugad bụlụ obi Igbo bụlụ Aguleri ebe a bụ isi Igbo ọ bụrụ anyị meli na ọkacha ụzọ eme maka ndị Igbo ya nwere nne nwa nwere nna na Igbo adara n'elu na mmadụ adada n'elu na ebe ọ bụ na dị mma na ndị otu ya abịago n'Obugad n'obi Igbo
Kesbed no komeliwe. Komeliwe na eke. Komeliwe na oye. Komeliwe na abo. Komeliwe na nkwọ. Anyị pụtara ụwa chọpụta kwenye kwuolu ka anyị chọpụtara. Na mbido ụwa na ọjị nwa na nzu nwe na ọsọ ọjị na mmanya ike nwe ka ndị nna nna akpọkuchi eke na mbido ụwa. Agwala ya oge a na ụgbọelu adịrọ na ụgbọ na-adịrọ. Ndị ayiwa nna nna na-eme ka anyị na-eme ma onye mere iwe na-emere abụra ji eke o mere. Na-esi nwatakịrị jide nkakwu ya ekwe mmiri ọjị na-akwụchakwu aka. Ha jide mbele ọma ịlụ maka ije ya aga. Anyị na-achọ ka Chukwu pụta udo tọrọ atọ ewu n'anya na anyị kwere na Chukwu udo. Chukwu ekwere ka ndị mmadụ mebi uwe okenye na anyị ekwere. Ya ka Chineke nyere unu aka. Ka Chineke na Igbo nyere unu aka. Ka Chineke na Igbo nyere unu aka. Ka ezigbo egwu ga-nyere unu aka. Unu eto na-egwu egwu. Ibe ọ bụla ntị ọkpọzụ adọ kụzọdị ebe ahụ. Ka ọ chụpụrụ unu ke mmụọ ke mmadụ. Ndị na-abịa ebe ka agha mbụ na ajị nọ n'iru na ọ na-azụ. Ajị nọ na-agụ nọ n'iwe. Ka Chineke na Igbo nyere unu aka. Ka Chineke na Igbo nyere unu aka. Adị unu mma na eke, adị n'oye, adị na abụ, adị na akwọ. Ibe ọ bụ ndụ. Ibe ọ bụ ndụ. Ibe ọ bụ ndụ. So today I am with an important personality in Igbo land. This is ChukwuEmeka. Thank you very much. So, sir, please, can you tell us the history of Igbos? Okay. Thank you very much for your question. We are lucky to have in our midst our Director, Culture and Tourism, and all aspects of culture and tourism that is being discussed in this palace will be handled by him. We are all going to play supportive role to whatever he's going to say. May I call on, at least before you forget, I am the palace secretary, the Akeze of the palace. So I will call on the Director, Culture and Tourism to speak on behalf of His Majesty. That is the way it is done here. We distribute jobs to people who do it. So may I call on Odumobi the Sixth to answer your question. So I'm asking the Director of Media and Culture and Tourism to tell us about the children of Fairy. The issue you raised earlier, you touched Igala and all that, and what they said about that. Incidentally, you will discover that Igala is also a descendant of Fairy through Ata. So, my Director of Culture and Tourism, can you please tell this group about the children of Fairy? I think that will solve your problem of the issue raised before and the issue we're at now. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Dima, you're welcome.
Thank you very much. The prof has said it all. I am the Director of Culture and Tourism in the name of the Mobi, the 6th of the Aguleri Kingdom. Here is Obugad Palace. Obugad Palace is, if I may use this word, the first ever Igbo hut on earth. How do God come in? Er is the 50th son of God. God the 7th son of Jacob, Israel. Er and Arodi left and came and settled here. They first settled at Abanaba, Ezu and Omambala, the conflict between Ezu and Omambala. After some time, they come up here and they rebuild this hut in the name of their father. In Igbo language, you will call it Obu. It is Obugad. Like the question you asked, Er has 5 male children and a female. The first among the 5 is Aguleri. Aguleri means a namesake. The second, Ata-Eri. Ata migrated north and found a gala. But before leaving this place, his first son is here, called Ekete. Up to today, Ekete is a village or a community in Aguleri, where Ata was before leaving. And Ekete is the first son of Ata. I can take you to that place and you will see it for yourself. Oba is the 3rd son of Eri. Oba migrated west, found Benin down to Ife and even to Ijebu. But before Oba left, his first son is here in Aguleri, called Umba. Today they are called Umumba. The 4th is Igbo. Unfortunately, Igbo has no male child. The 5th, Menri. Menri is the father of the Chukwus. Before leaving, his first son is here in Aguleri, called Opo. Today they are called Umu Opo. You may have heard about Aguku, and there are so many other towns. They are the children of Menri, the 5th son of Igbo. And a daughter called Adambo. Adambo is the only daughter. Adambo has many children. The first son of Adambo is Neyu Muir. Today, Neyi is a community close here. So we don't tell stories where you can't see what we are saying. All these people I'm calling and naming are very close here. That if you get there, say, this is this. Any community or any village answering Ne in an Igbo is a child of Adambo. So we don't have problem with our brother Igala people. Why I say we don't have problem is that we know Igala and Igbo has the same father. A father called Er. Like I just told you, Er is the 50th son of God, God is the 7th son of Jacob, who is Israel. If they say some Igbo land are having the name of Igala, yes. Why they do that, have that is that Igala migrated from here. Like now, I'll give you an example. Africa is an Igbo name. America is an Igbo name. When you go to your Bible, Adam is an Igbo name. Eve, great. When you say great, it is something in Igbo language. Okay? So Igala knows that Igbo is
very much older, and they are the same brother. There is some Igala name here in Igbo land. Yes, we have common boundary with them. Ida is an Igbo name. Ida. It's not a Igala name. Or have Obale here. The people of Obale are from Umulumu in Ayamelemu local government. Afa is an Igbo name. The people from Afa are from in Ayamelemu local government or Masi. And so many other names. So that you live with your brother does not mean that he is from you or you from here. Each and every one of us has name. So Ata is the second son of Eri, and he migrated from here in Aguleri to wherever they are living today. Thank you. Actually, what he has told you, I would want to add a little, not addition or subtraction to what he has said. But it baffles one to hear about the girl saying they are not Igbos or Igbos migrated from them. As a matter of fact, the Galas are also Igbos. There's no difference between them. The only difference is that Aglo is the eldest brother of the rest of the Eri children. Aguleri, yes. Where you are now. In fact, why he is here, why is the occupant of Eri throne, is that of the first son issue. Do you understand? Agulo is the eldest of all the children of Eri. As a matter of fact, Igala is also a son. Ata is a son of Eri, and Ata actually is the progenitor of Igala. So, as a matter of fact, there is no clear difference between the Igbo and the Igala. The major difference is that Agulo is the eldest son. So, they are all Igbos. Igala belong to Igbo. Then the Yorubas are Igbos. Yes. If you trace now, you discover that they are all Igbos. The only difference is that they now answer the name of their forefather, who is also from Eri. Eri being the progenitor of Igbo race. So the issue of dichotomy between Igala and Igbo shouldn't arise. They are brothers. The only thing is that he is now, the Igala people are saying, you are no longer my elder brother. That is the issue. Thank you very much. You asked me about Owe Eri. When you call it Owere. But if you want to write it, you write Oweri. Obini biane no obodo na-akpọ Owere. Ihe obubo Owa Eri. Ịgafela Owere, ịgbadakwuo, inweta ebe a na-akpọ Mbi Eri. Now, ịnachi ya azụ ka ijebe Benin. Ilu na Benin anyị na-ekwu okwu ya. Former Benin nwere ekpe round. Abroad the present Benin now. Like I kwuru na Ọba bụ the third son tupu ọ naba Benin. Wee mụrụ ndị ọzọ gbadaga. Obodo niile dị na ebe ha akwụkwọ ha niile nọ n'okpuru Benin. Nke egosili nne mgbe nna akọlọ gasị gị na asọsọ ihe dị iche onye Igala nwere ike ikwu nno na-ekwu nne bụ na ndị ọcha abatali kewe obodo Idu ụzọ ịtọ. Enwe Idu ime, nwe Idu ife, nwe obodo Idu. Ana ibu unu nọ taa bụ obodo Idu Eri. Idu Eri tọkọchala ndị ọzọ ne. Eke ivu zọnata nwere ibe si kepụ ndị ahụ. Dịka iji eme atụ, anyị niile bụ Anambra steeti. Ekepụ Enugu steeti, anyị na-azazi Anambra. Mana mgbe anyị bụ Anambra, Enugu bụ the capital. Ekezi Enugu steeti, ọ bụrụ steeti nke aka. Anambra ka bụla Anambra na-enwezi Enugu capital. Ihe ka bụ na ọ bụ na-asị kedu avọ ugwu dị eji bido nne. Avọ anyị ji bido nne bụ Anambra. Amara m na wata. So ụdị ahụ ka ọ dị na ndị ahụ onye nne obi pụọ ọ pụtara na ọ bụrụzi nye na nwanne ya bụrụzi nwanne ọ pụtarazi na ọ bụrụzi nwa onye ahụ. Eri anyị na-ekwu okwu ebe Eri bụ nwa Gad bụ nwa Jekọb bụ onye na-akpọ Israel. Nya bụ adịmma anyị na ụmụnne anyị ndị na-akpọ Israel. Ihe anyị na-akọwa na ọ bụ Israel si ebe a ma ọ bụ anyị si Israel. Ihe anyị na-ekwu bụ na Igbo na Israel bụ mmadụ ka mụba. Ndewo. Is there any other part of the world that Igbos are settled?
good. Your question is good. Any place in the world, you cannot find Igbo man. It is never a place. It is the Igbo that develops everywhere. Almost all parts of the world, Igbos are there. They settle there. You go to America, we have Igbos there. Any place, let me use that word, there's no place on earth that the Igbo is not there. That is never a living place. Like someone was telling me that if you go to, I think, America or this Syria or somewhere, that the Igbo still dress like the way we dress here. They perform the same tradition, they do everything. That's what I just told you now. When you go to America, you see the Igbos there. They dress like Igbos. And they are Igbo. No, like they are not dressing because they are Igbo. Those are settled there like a community that is known. These are Igbos. There's a community that is totally Igbo in Gambia. Yes? Gambia. Yeah, today they are called Nok or something. They have their own community, and it is Igbo. They have. So it's not only here that you have Igbos. Igbos are spread all over. There are countries like this Gambia I told you about. There is a place that is, in fact, I think it is 1%. Go to the Cameroon. I think Go to how many percent? Ijebu Igbo. Many One-third. places. One third of the population of the country, Gambia, is Igbo, and they are recognized as such. They are recognized as such. Okay. So how many, if I don't be angry if I'm asking much, No, I just want to understand how many sons the Atta had. No, what we told you is about Atta as our brother. We told you before leaving here, his first son is here. Okay. If somebody from Atta can say Atta has those so children. Like here, I will tell you how many sons Aguleri has. Aguleri has 3 children. Ezi, Ifite, and Ikenga. Aguleri has 3. Then somebody from Atta descendants can say Atta has so many children. But what we are saying is that there are many communities in Igala that still answer Igbo name because they are our brother. Because as brothers, even though they left us, we are still interested in their affairs, and we were able to at least know that he has 4 sons and 2 daughters. 4 sons, 2 daughters. Yeah, 4 sons and 2 daughters. Those sons, actually, we know that one of the sons that the oldest among them, that is very close to us, you know, gave in fact, the Bajis, we have the Bajis, the closest to us. That Ibaji, his name is Ononuga or something. Ononuga. He is the person, the father of the Bajis. His oldest son is the father of the Bajis. So we know of the 4 sons he had. And 2 daughters. And 2 daughters. So that is what we had from our forefathers. And where he settled is still existing. Yes. The person who actually is the progenitor of the Bajis left with their dad. You know, Ekete remained when they left. But what was the reason that made Atta to leave to Igala? To live here. Yes. No, there was no reason. Remember that then people are used to when you grow up, you go into adventure. You go into adventure. Just think in terms of area, traveling all the way to come and settle here. That is it. So there was a kind of dispersal. The sons dispersed, which was very normal then. Now when you have your kids, your sons and daughters, when they grow up, each person will want to
take into adventure, just as you took into adventure to come and settle where you are. That was what happened. So there was no quarrel, no disagreement, just adventurous. That was what happened. And then people were conscious of where to go and kill large games, go into hunting, go into fishing. The present state where these people are now, where the girls are now, was so much good for hunting. Large animals were there, and if you settle here today with your children, with time, the animals will start running away because of the presence of human beings. Your kids will start pursuing the animals to wherever they are going to with their families. Asị ka m jụ, ka ife eji akpọrọ anyị ndị Igbo? Dịka m kọọrọ gị na mbụ, na-erimụrụ ụmụ nwoke na-ese n'ofu nwaanyị, onye nke gawa ebe, onye nke jebe ebe, onye nke jebe ebe, ọ mapụta agụlụ Igbo na Adamgbo. Mgbe nna akọrọ ga-asị gị na ọ bụ ebe ịtụnanya na Igbo enwere nwa nwoke, mana mgbe ụwa bụ ụwa na mmadụ na-anọchi anya nwanne maka ivie avụ Igbo ama avụ ya ka anyị ji aza ndị Igbo. And ọ bụkwa owu ụzọ ngozi maka na nna mụrụ anyị goziri Igbo ụdị pụrụ iche. Nna abụ mụtara anyị beri nyere Igbo ngozi na ebe ọbụla ọnụ anọrọ na mmepe adịrị ebe ahụ. Nke mere na mụ na gana bụ ketezili oke anwa enyere Igbo maka na anyị na-aza ndị a asọbịasọbị onye bụ ụmụ anyị bụ Aguleri tọrọ onye tọrọ Igbo maka na ivi na anyị ji anọchi anya nwanne anyị ya ka anyị ji aza ndị Igbo. O nwere ike mmadụ pụta iche na ọ sị gị na nya bụ nwa Igbo mana ezigbo aha anyị bụ ndị Igbo. Ya ji bụrụ ndị Igbo bụ na ọmụma na-ata ahụ n'ebe a na-aza Igbo 5 Igbo speaking states. Ndewo. Ndị Igbo. Ndị. The word ndị bụ people of ndị is na Igbo language n'asụsụ anyị. Ndị bụ ebe ọ bụbu ndị onye dị etu a. People who belong to this race. People who belong to this race. Ndị means plural in Igbo language. Ndị. Ndị dị here. So the language is talking about people who belong to the Igbo. People who belong to the Igbo race. As he said, people who belong to Igbo race. You can say Ndị America. People who are from America. The word Ndị is a prefix. Ndị Igbo. People of Igbo. People of Igbo race. That word Ndị there. So if you remove it and say Igbo, it's okay as Igbo people. When you add Ndị, you are talking about people of Igbo. People of Igbo. That is the simple language. People who belong to the Igbo race. That is what it means. As he rightly said, we are saying, Nwanna Igbo onye Igbo. We belong to the Igbo. We belong to the Igbo race. That is the meaning. No further attachment. Thank you. When you were saying that Atta had a son that still live in this place, you made mention of. Yes, I told you about Ekete, the first son of Atta, that one of them has come here and he's a chief. He's a high chief in this palace. He is the one who will take us to the Wata, to their village. Okay. Yes, ma'am, it's here. The last person, the last one sitting. Wow. Okay. How do you craft? Okay. I see that not going to be one of the sons of Atta. Is it? Can you throw more light on it?
dịka kawasi wakọwala ụnụ ebe a bụ eziokwu ka ọ bụ so nwere ibe mgbanwe dị ya akọwasịghị ya anyị bụ ndị ụmụ ekete ava mụnwa bụ Chief Ifeanyi Chukwu Abala abụ m onye ụmụ ekete abịa n'ume ụmụ ekete ahụ ava ụmụnna anyị bụ Iru Ọkpala Gbe so anyị nwa bụ ndị na be anyị ka ịdasi wa pụọ so na Aguleri bụ isi nwere ebe na-ekwu ya ị na-anụ ya otu a wasiwa akọwala na otu a anyị nwa bụ ife bi ebe ahụ bi na mgbada ụmụ ekete nya our village ebe ahụ ka ukpata ebe ahụ ka ọ dị and ebe ahụ ka wasi ebe ahụ ka Igala si wana mana ndị anyị na bụ closest bụ Ida wee luo tata so anyị nwa bụ ife na ebe a na-evekwa ukpe ahụ otu esi ndị gboo ndị ichie si wa gwa anyị sị na-eke esi eme otu a ka esi ebe nya na ukpe ahụ dị ebe ahụ mana anyị nwa bụ ndị ụmụ ekete anyị kwubere okwu ahụ bụ na-agwa anyị da na ndị anyị na-ava bụ ofu ụmụnna bụ ndị ahụ na-echi eze ataida ndị afọ obodo bụ okete cheje na anyị na fana bụ na-eme gị na-emegbu mma ya na ukpe ahụ dị ebe avụ ọ dị kịta so ka o si wa dị ka m gwa gị ka m ghara ịgaba ogologo oge daalụ so anyị na-eyi eso nke igosi anyị nlụse nzukọ ụlọ ebe ahụ ọ dịkwa ya ọ dị ya ịgalapụta chi na ọbụla wa dị oyive ọbụla ndị bụ isi na-evo bụ ata ata bụ onye si be anyị wee nọdụ na Igala anyị na ha bụ nwanne ya jisi na ha bụ nwanne bụ na nne ọbala onye Igala ụdị ha na-asị n'igbo oyibo na-akpọ DNA test na ovu ive ka anyị na ha na mbụ na read o nwere ka ji vede je read Igala na-abụrụ Igbo ka o ji read nke gosi na anyị na ha bụ nwanne ihe omume niile anyị na-eme bụ ofu ka ọchụ anyị na-aba niile bụ ovu n'ọnwa kava si nwee nava ebe abụva bụ ihe kpatara eji ve nava ebe abụva bụ na mmepe ihe o ji bụrụ mmepe bụ na ọ bụ na ime ụmụ rinne ndị na-akụ azụ ndị na-achụ nta ndị na-alụ ọrụ ugbo ana nke anọ na-alụ ọrụ dịka ọkava nke achọva ebe ọ dị ọvụ ndị na-akụ azụ si na mmiri nke abaa na mmiri nke ọ bụrụ ndị na-achụ nta ibe nọ ya ndị mmadụ iri oluneri na anụ ama anọzi na-evu ndị ava akwapụ kwaga n'ebe ọzọ edu ahụ ka esi ebisa mana sọsọ ive ịrụba mma dị n'ime okwu a bụ na Diọkpala ede ere obi ihe Diọkpala jiri ere obi bụ na Diọkpala na-ebu na mkpụmkpụ ụlọ nke nne ahụ so n'Igbo na Igala bụ nwanne bụrụ ọtọlọ na onye nke ovu nne na ovu nna mụtara anyị na-anụ ka ndị Igala na-akọ akụkọ dị iche iche mana aka ahụ anyị bụ akọ kedu onye bụ nna nke anyị bụ eri nwa Gad nwa Jacob nye mere ka anyị na-abụrụ nwanne anyị na-abụ nwanne o nwere nkewa dị ya o nwerekwa ya obodo n'otu anyị nọ taa na Igbo na mba Naịjirịa ije ugwu Awụsa enwe egbube ndị Igbo onye Igala nọ n'ebe egbu onye nke gosi na anyị na-abụ nwanne isi ihe onye Awụsa na-ebe Igala ọsị gị na-enye Amerịka ịbụ nwere Awụsa mara onye na mkpa ọzọ ana m ayọ ụmụnne anyị ndị Igala ndị na-eti ebute akụkọ anyị na-aba na-azọrọ ọgbọ na onye bụ Diọkpala ere bụ agụlụ ere nyatọrọ ata ere tọ ọba ere tọ Igbo tọ menri tọ Adamgbo ibe ere mụtara debe ahụ onye pụtagodo chi na nnaba obodo dị iche iche malị na nwanne gị na ebe a
o nwere ihe anyị na ha na-abụzọ nji si na nwere anyị na-azọ bụ na obodo anyị bụ Aguleri na Igala abalị anyị na ha gbalị na west anyị na ha gbalị na north gbaa na south anyị na ha bụ nwanne so na nwanne Igbo na Igala abụrụ mkpuchi ihe ji n'ọdụrụ mkpuchi bụ na o nwere ife omume mmele n'obodo Igala o nwere eze chili na Igala ndị ọcha bịakwasịrị asị na na-ekpusi ekpupu okpu ọ sị na ya ma akpụpụ okpu abọ mpụ wee nye ikike na ekpupu okpu ihe dị egwu ma ebe ahụ o mere n'ebe ahụ anyị nọ na mgbe ndị ọcha butere ụka butere akwụkwọ batara na ndị be anyị si mba na ọ ma aba anyị na-ava maka n'ihi na akpụkwụ tọrọba n'ọkpa na ya na-avụrọ mkpọkpaba anya anava kpuchitere isi wee kpughepụ isi wee bụrụ na enwe ọcha anya ba dị ka anya alụsị ndị be anyị si mba na ava ma abata ma nwee buso anya ya amara m maọbụ maka ọya ndị ọcha busoro anyị ka ụmụnne anyị ji nwezilie na-akọ akụkọ dị iche maka na ejisi na akụkọ dị iche bụ nọọ ndị ọcha bụ mekewezila anyị na ha eji nwee idu ime nwee idu ive nwee obodo idu ihe niile ahụ bụ ndị a niile bụ ndị eri mụtara na echi eze ebe ahụ n'ebe ahụ anyị nọ na onye nọ n'ukpu ebe a bụ eze ChukwuEmeka eri ya nọ n'ukpu eze kọwara n'Igbo niile ije na ịda ata na echi eze kọwara Igala niile ịgbada na Benin ọba na echi eze kọwara entire Yoruba ụmụnne na-ata ahụ so anyị bụ ofu ọbara bụrụ nwanne mmadụ asịsị na nwa dibie na onye tọlịa si bie na o nwere ka ọ dị na mmadụ na-eburu nna ụzọ amụta diọkpala ndewo. Like he rightly said, there are obvious threats common threats between the Igala and Igbo. Very obvious ones. Apart from the cultural ties he has mentioned, I remember I was going across some literature. I saw where it was written that one Ahmed Obollo from Igala, far back, when Queen Elizabeth came to Nigeria and visited that part of land, he was asked to remove his cap. He refused because the British people then, when they go about with security and all that, he was forced to remove his cap. And when he removed his cap, a lot of things started happening. Things that were spiritually beyond even the white. The bees started scattering people, beating people all over that place. Almost the same thing that happened in Igala land during the visit of Queen Elizabeth had happened here even before then. The only thing is that perhaps his was recorded. Here, when the British people wanted to come in fact, when they came initially, they were just going from place to place. They heard about this kingdom and they wanted to come in here. Our people refused them entry. One, their mode of dressing was different from ours. Our people saw them as non-human and they refused them entry. They fought this kingdom. They messed up this kingdom with their weaponry and the rest of them. But history had it that the kind of artistic display, the war display by our people, frightened them. If you could read one of the reports of the person who was their governor general then, his report was that the kind of mystery in this place is beyond human conception, and that the only way they could just take over this place is to start sowing seed of discord. Actually, that was the birth of Warrant Chief. If you just note it, it was the birth of Warrant, because they started looking for what they would do to attack this place. The same thing happened. The same thing that happened at Igala happened when they wanted to force their way into this place. Bees also descended on them. The same bees that descended on them during the visit of Queen Elizabeth
descended on them when they came here and they wanted to force themselves into this place. Gentlemen, as of today, the bees are still here. Still alive. As I speak with you now, if you go to Obugad there, if you go to that under the Ezagufe tree, you have been shown Ezagufe tree there. If you go there now and talk lies, the bees will come down and descend on you. If you are not clean and you want to go and speak and you carry Ngwagliga to talk there, the bees will also descend on you. You see these bees, if it is inherited something from Eri, Igala has it, Aguleri has it. So it's a very significant traditional something. Oba has it too. As a matter of fact, all the descendants of Eri, any place they are, descendants of Eri, any place they are, the throne, the kingship throne is reserved for them. That has been mentioned severally, so I wouldn't want to overflog that aspect. The aspect I want you to note is that the same spiritual bees the girl has used, the same spiritual bees are here with us. So there's no way and the Igala man should say, I don't belong to Igbo. And the Igbo man will say, no, we are the same brothers, from the same father. The only difference is that Agulu is the senior brother to Ata, who is also the progenitor of the Igalas. That is it. Nam eze ChukwuEmeka. Njohora na-ekene ndị mụrụ m bụ m si wee nabatacha anyị ọfụma wee kọwara anyị ihe anyị kwu maka ya wee bịa maka ka ndị na-amara ọka ha matakwa ma ndị nke si na ha ma bụ ihe mụdoro ndị Igbo disep ka ha ma matakwa ebe ha sikwa. So ana m asị ka Chineke gọzie anyị ncha niile. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I don't know. Ije na aboje wele. Ajiwe na oniru no nazu. Ajiwe na onazu no oniru. Ka Chineke bolu nzokpe nazu. Chukwu abe me bunyanwo wa. Ani ba na kuche chume na ndu nu mbe ni no.